protection in particular, being less associated with foreign imported goods, rests on its extremely strong potential to actually unearth that domestic creative sector and to enable and maintain a domestic creative industry that would, without that type of protection, be virtually condemned not to function. So with that short introduction, and as I understand we will have more time to have more discussion on that matter, from the WTO's point of view, and in that short time that I have, the relationship between IP and economic growth is clearly present, but it is complex. It is usually very much dependent on the national implementation in member states of how these standards that the TRIPS agreement provides are implemented. In that context, the feedback that we are getting is that the interaction with other regulations, in particular the competition sector, is something on which countries are sometimes lacking international guidelines. As you will know, the competition area was part of multilateral negotiations in the WTO for a long time. It has recently been on the sidelines, but in the implementation of the TRIPS agreement, we're getting a lot of feedback from developing countries that while guidelines in the IP area are quite significant, the competition guidelines for competition implementation are sadly lacking. So there's a real demand for that, and that highlights that interaction. So our members are collecting experiences and discussing the value of their implementation experiences in the WTO. In that implementation, what is most significant is the clarity of delineation between public domain and protected area. That is a constant feedback. Our members are producing studies in their own domestic area of the value of what the IP industries contribute to the GDP, but they also produce studies on how much the public domain industries are contributing to the GDP. And I think it is without a doubt that both of these industries have play significant roles, and the methodologies here are interesting and probably merit more detailed scrutiny. But the conclusion that our members draw from this in their discussion at the multilateral level certainly is that the clear delineation is one of the most important aspects of domestic implementation to provide the legal certainty to these business models on both sides to operate in a predictable and reliable kind of fashion. And here, of course, the domestic interpretation of the three-step test and how it is implemented or interpreted by courts is of course an essential element. And the second aspect, I think, from the WTO point of view is the optimal degree of enforcement that countries are struggling to find. In that respect, the WTO provides, of course, an enforcement mechanism for members, for countries, to settle their disputes with respect to implementation of the TRIPS standards at the multilateral level. Most recently, the US-China case that was adjudicated in 2009, where the United States had challenged a number of enforcement measures of China, and we can discuss this in detail. But that obviously is a dispute resolution mechanism at the multilateral level. The optimal degree of enforcement at the national level largely depends on the domestic situation, and I think that's an area where economic studies will probably be more needed to shed more light on how that exactly should be fine-tuned. And I'm happy to continue in the discussion on these details. Thank you very much. Bien, Olivia Nier, directora de la Oficina Europea y consejera de la Región Europea, Federación Internacional de la Industria Automóvil. Tienes la palabra, Olivia. Just checking because there were some interferences. I think it's okay. Okay. Thank you very much for giving the opportunity for the music sector to participate to this debate. As you know, the music sector was the first sector to experience a transition from the physical market to the digital market. This has been a rough ride, definitely, but after more than 10 years of decline of the music market,
we now had in 2012 for the first time, for the first year, a flat market and actually even a global market which improved, which grew by 0.2%. So we can fairly say that we see the future with cautious optimism. Definitely, we think that there is a huge potential for the music market as well as for the other cultural sectors to grow if the right conditions are provided. And this, of course, depends on the adequate protection of our rights and also definitely of the sufficient fight against piracy, which unfortunately divests a lot of the demand, of the huge demand for music towards non-remunerated illegal services. A sign of the dynamism of the music industry is the fact that today the digital market is 30% of the total market, 30% in average of the total revenues globally, with in some European countries such as Scandinavia already 60% of the market. The market in Europe provides today 200 unique services, so digital services, 29 of which are in Spain. All these services together provide 30 million tracks in every single European country, and that includes a lot of local repertoire, but also a lot of tracks from foreign countries in foreign languages. These services are offered with a large variety of business models, which are actually expanding constantly. For example, the download models are moving to the cloud, subscription models are moving to smartphones, applications, bundling with local services, varied pricing. We now have more and more services with music videos online developing, and we also have digital radio and interactive streaming developing on the net. So it's a constantly evolving market and extremely dynamic in terms of diversity, but also the amount of offers. As far as the contribution to the European economy, the European report in particular recognized the key role played by the creative industries in general in supporting economic growth and the recovery, the economic recovery in Europe. As Mr. De Keyser mentioned, a recent report of the Commission, 2012, promoting culture and creative sectors in Europe, mentioned that or indicated that the creative industries contribute to 3% of the European GDP, account to 500 billion euros of turnover, and account to 6.7 million jobs in Europe, which is 3% of the total employment in Europe. If you take music and film together, figures indicate that the joint turnover of those industries is 130 billion euros, including 126,000 SMEs across Europe, employing more than half a million people. So these are very important figures, and beyond the economic contribution of all cultural sectors to Europe, I think we also have to recognize that cultural sectors disseminate and promote European culture. They help developing the linguistic and cultural diversity in Europe, and they also promote the image of Europe across the world. This has been recognized by, again, both the Council, the Commission Competitiveness Report, and Commissioner Vassiliou declared recently that the creative industries are one of Europe's most dynamic economic sectors, and mentioned also that innovation is increasingly driven by non-technological factors such as creativity. We are convinced of this, and in the sector of music, for example, just to highlight how much the European aspect of music is important, if you take the global best-selling albums worldwide, 5 of them, half of them, 5 of the 10 top ones, so half of them, come from Europe. Also, within Europe itself, we have a huge amount of European music. We have in the majority of countries more than half of the music sold which is from European origin. And in countries such as Italy, Spain and Sweden, it goes up to 80%. In Germany, 70%, and France, 60%. So it really shows how creative and how lively the European music market is, and also how much our market exports outside Europe. A report from the Commission indicated that Europe had a trade surplus for cultural goods altogether of almost 2 billion in 2011. It would be interesting to have actually another report for 2013 to see how this evolves. But all in all, I would say that my conclusion is that
Europe may have an aging industrial sector, might have competition in the IT field, might have competition in many areas. But definitely, if there's one area where Europe has an advantage, have ideas, have creativity, has a lot of attractiveness, it is its culture that it can export outside its own territory. So in this context, we would urge the Spanish authorities to really increase their efforts to defend Spanish culture and also European culture by appropriate legislation, by enforcement against piracy. And we really see the future with optimism and continue to believe that there is strong potential to grow in Spain and in Europe. Thank you. Bien, tiene la palabra ahora don Sergio Romero, embajador de Chile en España. Es un honor, embajador. Gracias. Muy amable, muy agradecido a los organizadores que han considerado a Chile como parte de este foro, de este seminario, de este congreso. Decirles que cuando Chile adoptó la internacionalización de su economía hace ya largos 30 años, entendió que la propiedad intelectual es un eje estratégico de la economía global. Y eso sin duda que tiene relevancia, y tiene no solamente relevancia, sino también tiene una importancia cuando uno entiende que el modelo económico tiene que ser coherente con la institucionalidad que uno tenga en cada uno de nuestros países. No existe posibilidad de que haya un modelo económico que sea efectivo si acaso no hay una consecuencia de que la institucionalidad sea parte de los mismos conceptos y de los mismos principios que están entendidos dentro de ese modelo económico. Y esto naturalmente parte de un reconocimiento muy claro y definido al derecho de propiedad, porque no cabe la menor duda que la propiedad intelectual nace del concepto de derecho de propiedad y que se manifiesta, obviamente, de una manera muy singular. Y particularmente también una definición de lo que se ha llamado la certeza jurídica o la certidumbre jurídica que tiene alguien que quiere desarrollar o invertir en un determinado país cuando no existen las normas claras para que esa certidumbre jurídica pueda ser protegida. Desde esa perspectiva, nosotros hemos ingresado y hemos participado en foros internacionales de hace ya muchos años en el tema de la propiedad intelectual. Hemos estado inscritos en la OMPI, en la Organización Mundial del Comercio, hemos suscrito prácticamente tratados de libre comercio de una magnitud que creo que debe ser Chile uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo con distintas entidades, y en cada uno de esos tratados de libre comercio hay normas, desde luego con la Unión Europea o con los Estados Unidos de Norteamérica o con el Asia, hay normas específicas respecto al tema de la propiedad intelectual. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra legislación nacional, que data de los años de prácticamente 1970, fines de los años 60, fue actualizada y fue modernizada a raíz de una modificación muy importante y sustantiva en el año 2010. Lo digo porque tuve el honor de ser senador en Chile por 20 años y presidente del Senado en 2 oportunidades. Y nosotros estamos conscientes de que existe una voluntad política manifiesta y clara para ir avanzando en el resguardo de los derechos y las protecciones que se merece la propiedad intelectual. Dentro del esquema que hemos ido planteando, yo había hecho simplemente un ordenamiento, pero no los quiero cansar simplemente con esto, sino que quiero dejarlo acá para que ustedes lo puedan, si lo estiman, revisarlo. Este cuerpo normativo que hablaba yo de 1970 y que fue enmendado en el año 2010, dentro de sus principales aspectos abarcados por la reforma se encuentra la modificación a los plazos de protección de los derechos de autor y derechos conexos, y se establece de que los autores cuentan con un periodo de protección que se extiende durante toda su vida y hasta 70 años después de su muerte. Cifra que nos parece, o número que nos parece relativamente adecuado.
nosotros tenemos un registro de derecho de propiedad intelectual que creo que facilita, ¿no?, administrativamente la protección de estos derechos de autor. Y este registro es administrado por el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Biblioteca y Museo del Ministerio de Educación. Igualmente, también hay algunas cifras que están desagregadas respecto de qué cubren estas inscripciones, esto a nivel del año 2010. Y obviamente que la creación literaria abarca un 64% de ese universo. Y en esto quisiera contar tal vez una pequeña anécdota que pueda ilustrar lo que significa este debate sobre los derechos de autor y que tan interesantemente nos había planteado los autores Lorenzo Silva y Santiago Roncagliolo de Perú, que indiscutiblemente dan cuenta de lo importante que es este reconocimiento en nuestros países de América. Quiero contarles la anécdota de que en el año 1953, Nicanor Parra, recientemente galardonado con el premio Cervantes, se presentó a un concurso de la Sociedad de Escritores de Chile. Y en ese concurso él se presentó con varios seudónimos. Y uno de sus seudónimos era Juan Nadie. Una cosa muy interesante, muy particular, además muy propia de Nicanor Parra, ¿no? Pero lo más curioso de todo es de que cuando revisaron quién era el autor, Juan Nadie, él también colocó otro nombre de fantasía como autor de la propiedad del libro, que eran poemas y antipoemas, nada menos que poemas y antipoemas. Esto suscitó una situación terriblemente compleja, porque el presidente del jurado en aquella época entendió que esto era una falta de respeto a la Sociedad de Escritores de Chile, que alguien escribiera con un seudónimo y después, como el titular del seudónimo, era otro señor que no existía. Entonces se produjo la controversia y Nicanor Parra, que tiene un carácter, porque tiene 98 años de edad, ¿no?, todavía lo tiene, un carácter muy explosivo, dijo: voy a retirar, ¿no?, esta obra literaria que presenté. No, le dijo el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, usted no retira nada, porque en el momento que se presentó esto a la Sociedad de Escritores ya no le pertenece a quien dice pertenecerle, sino a la Sociedad de Escritores de Chile, porque nosotros llamamos al concurso. Se produjo una situación terrible que naturalmente y afortunadamente fue solucionada al año siguiente. ¿Y cómo se solucionó? La hermana de Nicanor Parra, Violeta Parra, la famosa cantautora, vamos a decirlo, inscribió en el registro de propiedad, ¿no?, la obra Poema y Antipoema a nombre de Nicanor Parra. Cuento esto porque la verdad es que es muy interesante y es muy curioso, ¿no?, lo que ha venido ocurriendo en el desarrollo, ¿no?, de este tipo de situaciones. En todo caso, yo quisiera también señalar un hecho que a mí me parece muy revelador de lo estratégico y de lo importante y trascendente en el ámbito económico que tiene esto. Nosotros estamos integrando la Alianza del Pacífico, junto con Perú, con Colombia, con México, una alianza que trata de modernizar, ¿no?, la visión económica de los países de América, especialmente en el concierto internacional, y que ha despertado el interés, ¿no?, muy real y muy cierto de muchos. Y una de las cosas que hemos ido haciendo algunos de sus integrantes es crear lo que se denomina los start-up, que son ni más ni menos que elementos muy significativos para poder atraer innovación a nuestros países. Una innovación que se traduce normalmente en un contenido económico muy importante. Y estos start-up hacen, ¿no es cierto?, de que nosotros ya no entendamos de que existe un Silicon Valley, sino que existe un Silicon Valley o un Perú con Valley, o lo como ustedes quieran llamarle, porque la globalización hace que los técnicos vayan y vengan, no simplemente vayan o estén en California, porque la verdad que estos startups le están levantando, ¿no?, innovación, ¿no?, a Silicon Valley a través de atraerlo con incentivos económicos. Caso chileno, caso brasileño, nosotros dotamos estos startups de una cantidad importante de recursos para que ese emprendimiento nuevo sea desarrollado en nuestros países por un lapso determinado de tiempo. Y eso hace de que para un país que desea desarrollarse como lo estamos desarrollando, con un crecimiento realmente importante en época de crisis,
hace de que nosotros tengamos que establecer parámetros muy creativos también en materia de protección de derechos, ¿no?, intelectuales. Y desde esa perspectiva, para nosotros es muy fundamental de que nosotros avancemos en esta materia. Desde el año 2006 se aplica en Chile la denominada cuenta satelital de cultura, un instrumento por el que se busca cuantificar cuál es el aporte del sector cultural al país. Las últimas estadísticas disponibles nos señalan que durante el año 2009 el sector cultural contribuyó con un 1.58% del PIB del país. Probablemente nosotros a esta altura, por el crecimiento exponencial y explosivo que ha venido adquiriendo, podemos estar cerca del 3%. Cuestión que yo escuchaba acá está dentro de los parámetros relativamente universales en países desarrollados como son los países europeos. Yo, en todo caso, quisiera señalar de que hay también desafíos en esta materia que yo siento que nosotros también debemos considerar. Desde luego, en las cifras arrojadas por la segunda encuesta nacional de participación y consumo cultural, ¿no? 8 de cada 10 personas en los grupos acomodados A, B, C1 han asistido a los distintos eventos culturales, un 88%, mientras que en el segmento más vulnerable de la población solo asisten 3 de cada 10 personas. Este es un tema que nosotros necesitamos ir nivelando e ir aproximando, porque de alguna manera el crecimiento de nuestros países ha hecho crecer en forma emergente una clase media de la cual nos estamos sintiendo muy orgullosos, pero que esa clase media está siempre exigiendo más. Y ellos tienen razón en exigir más. Cuando uno ve que en Brasil hay una explosión, ¿no es cierto?, en las calles, o en Chile, porque en Chile hay hoy día 1.200.000 universitarios. Antes había 200.000 universitarios, pero resulta que el desarrollo económico del país es el que ha traído esta bonanza. Pero ese desafío hace de que también se creen ciertos mitos o eslogan. El eslogan de la gratuidad para todos, de la educación, es un tema que hay que mirarlo y hay que reflexionarlo. Porque la pregunta que uno se hace, y los sectores más acomodados no tienen la posibilidad ellos de financiar la educación de sus hijos, porque de lo que se trata es buscar la igualdad de oportunidades en la partida. Pero esa igualdad de oportunidades no significa, ¿no?, de que uno vaya a conceder o a posibilitar, porque puede estar cometiendo también una injusticia. Yo, en todo caso, este es un tema de reflexión. Podemos estar hoy día y mañana discutiendo, y a lo mejor la próxima semana, sobre estos temas. Yo simplemente quiero decirle de que si nosotros queremos una sociedad internacional desarrollada, debemos también finalmente tener una cultura de respeto a la propiedad intelectual y al derecho intelectual. Y esa cultura, al igual que las normas del tránsito que uno pueda tener, simplemente se van elaborando y se van graduando en la medida que la sociedad está cada vez más permeable a este tipo de situaciones. Muchas gracias, moderador. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra Niklas Langergren, vicepresidente senior de Relaciones Institucionales para Europa, Medio Oriente y Asia News Corporation. Gracias. Thank you for giving me the floor, and thank you for the organizer to having invited me. Well, I think a lot of what I was actually intending to say this morning has already been said. So what I would like to do is maybe just run you very, very quickly to 4 or 5 slides that I have here, and then leave enough time for an exchange with the room and more of an interactive session. You've heard these numbers this morning about the importance of the sector in Europe, accounting for 3.3% of EU GDP, employing 6.7 million. I think one thing to whatever the true figures are, it's important also to note that in the report that Olivia referred to earlier on, that the Commission published in September 2012 on creative cultural industries in Europe, they also recognized that these estimates might be conservative. But anyway, another point I think to add when it comes to the importance of the sector is that we also have to keep in mind that it's a sector that has a lot of positive knock-on effects on other sectors.
positive externalities, if you wish. Sectors that come to mind are, for instance, tourism, the services industry in general. So we're talking here about lots of different creative industries falling under the category of cultural creative sector. We're talking about broadcasting, we're talking about the music sector, we're talking about the film sector, publishing, whether it's newspapers, magazines, books, video games, a very wide sector, but I think one common denominator for them, as has also been mentioned today, is the fact that it's sectors that rely to a great extent on intellectual property rights and most notably copyright. One interesting figure that I don't think has been mentioned yet today, but which is interesting to point out regarding the dynamism of this sector, is comparing overall employment trends in creative industries versus the overall economy in Europe. It's something that has been done at the European level in the European competitiveness report. And interestingly, what it found for the first decade of the 21st century was basically that the overall growth of employment in creative industries amounted to about 3 to 3.5% growth on an annual basis, and this was compared to an annual growth of only 1% in the overall economy. As was also mentioned, it's a sector dominated by a lot of micro firms, also small and medium enterprises that are, of course, the kind of enterprise that react very quickly and in a very lean way to changes, structural adaptations, and so on. Another important point also to mention about the cultural sector is the high level of youth employment that it experiences. And I mean, we know this is a big problem in Europe. It's a big problem in the country that is hosting us today. But it's not only in Spain. I mean, as you know, it's a problem that we face in many countries in Europe, and it's also something to keep in mind when we look at the creative cultural sector. Lots of young people working there. In terms of growth prospect, clearly. The digital revolution that we've been seeing for the last year is a key driver here. And 2 or 3 points I think here to mention. First of all, there's of course, and rightly so, a lot of discussion about the threat of the internet to media companies, but we also have to keep in mind that it's actually a unique opportunity, and that it's an exceptional resource for the creative sector, a source of inspiration for creators, and it's also opening up amazing new avenues for distribution, some of them that were mentioned earlier by Olivia, and you see similar developments in other creative media